Namaste everyone. Today's thought. Success is not the absence of failure, it is the persistence through it. Meaning, success does not come overnight. It's your continuous effort and dedication that brings the success. Thank you. Have a nice day. தித்திக்கும் தெல்லமுதாய் தெல்லமுதனும் மேலான என் முத்துக்கனியே முத்துத்தமிழே உன்னை வணங்கி என் குரலை துவங்குகிறேன். தெய்வத்தால் ஆகாதெனேனும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும் என்பதே இக்குறள். விதியால் முடியாது என்றாலும் கூட நம் தொடர் முயற்சியால் எந்த செயலானாலும் முடிந்துவிடும் என்பதே இக்குறளின் பொருள் ஆகும். நன்றி, வணக்கம். அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்போம் உரிய பிறக்கே பொருள். அன்பில்லாதவர்கள் எல்லா பொருளும் தமக்கே என்பார்கள். அன்புடையர்கள் தம் உடம்பும் பிறக்கே என்பார்கள். நன்றி, வணக்கம். Today I am here to deliver a speech about persistence. Persistence, nothing can take the place of it. There is no substitute, there is no replacement for it. Persistence, it's a word that holds so much power. Persistence, to set a goal, to have a dream and to not stop until you achieve what you want. Persistence is a quality of winners. I believe it's within all of us, and if it is within all of us, it must be within you. Nothing great can be achieved without persistence, because nothing great comes to those who quit when things get hard. The will to persist through challenges, the strength to persist in hard times, that is what it carries you from the bottom to the top, from nowhere to finding a way. Not many people have persistence, and that is why not many people have the life they want. Thank you. आज का सुविचार, असंभव और संभव के बीच का व्यक्ति विशेषता होती है. English meaning, the difference between possible and the impossible lies between the perseverance of the particular person. धन्यवाद.